The CEO consultant that Museveni is hiring from Ethiopia, he's been working on a different arrangement, completely different from Uganda, where every decision is taken by either Museveni or his son or their handlers like Andrew Mwenda. Because Mwenda spoke about the appointment of this Ethiopian even before it was announced. Ethiopia as a country is both militaristic and socialist. People don't work for salary in Ethiopia, they work for the country. That's why Ethiopian Airlines has remained the only profit-making airline in Africa. Look, the service they offer is a very basic service. The food they give you, you can't compare to what Uganda Airlines is giving. So Museveni and all of us must understand why we are reviving and starting this airline. In the Middle East, in the Gulf, the airline is part of their luxury. They want to bring more traffic in their country. And the target, therefore, if you're going to run Emirates or Qatar, will be how many passengers do you bring in our country, either as traders or as tourists. And that's why the services they offer, very luxurious. I have traveled using American airlines, Europeans. With the Americans, they give you a blanket if you are on a long journey. If you pull it towards your leg, the head remains in the open. But if you are in a Qatar Airways, they will make for you a bed as if you are at home, because theirs is luxury to bring people into their country. They don't care about the profit. So that's a decision we must take first. The trouble with the Bamuturaki is that we are making too many losses. But did we know how much loss we are going to make before starting the airline and before appointing Bamuturaki? Did we know? Did anyone ever tell Uganda that this will be a loss-making company? And then we begin judging that in our estimation this was supposed to be a $2 billion loss-making company every year. All those assessments that have been done, they were never done. Museveni just woke up like Idi Amin because he wanted to fly somewhere. That airline of his, the jet, was not in good condition. So he started by asking Ethiopia to lend him one aircraft. They said they are all committed. He asked Ruto, Kenya sent him one. He got angry and he said, now I am starting airline tomorrow. Same style like Idi Amin. No visibility study. Go back to what Mwakanizi said as Secretary to the Treasury. They all opposed to the restarting of Uganda Airlines because it will require money every year to run it for many, many years. That airline will never make profit even if they bring an engine to run it. Even must understand that Museveni is a problem himself. There are many things he has failed in Uganda. Why doesn't he bring an Ethiopian to be a president? First of all, even Uganda as a country, that you don't see any manager, someone with competence. They ran Stanbic here, one of the most profitable banks in Uganda. At one time, you had someone running Airtel, MTN, and big companies. Why does Museveni think that he must bring an Ethiopian? And you need to understand Ethiopia. I've been in Ethiopia many times. They have grown. That airline remained the only functional company, even when Ethiopia as a country collapsed. Why? It's a source of pride. The people working in it don't take money out of it. So Museveni acts arbitrarily. So when were the adverts done? Does anyone know the target of this new Ethiopian? What is his target upon which you are going to judge him? Is it traffic? Is it money? Is it buying of aircraft? So what is the target for which Ugandans should on day one begin evaluating this Ethiopian? Or it's just business as usual. You just bring in one person, he fails, you now go to Cairo and bring an Egyptian, he fails, you go to London and bring a Muzungu. I want to start with the target. What were the targets when Museveni was hand-picking her? Because I have told you, all the airlines in Africa loss-making. Did we know how much loss we will make by reviving the Uganda airline? So if you are judging Bamuturaki emotionally, you're going to make the same mistakes. Because there are people who think when you bring an Ethiopian, Uganda airline will be making profits. That Kenya airline, Ruto was in America, the president of Kenya, looking for a buyer. Nobody wants to buy it. So airline is not a profitable business. You only benefit from an airline by tourism and trade. So even before we evaluate Bamuturaki and the money and the corruption, is Uganda Airlines the only corrupt company in Uganda? That, this is something that is unheard of in Uganda.
all the companies under Museveni, whether it is ministers or MPs, they are all looking for money. So maybe now that's why he wants to hire people from outside, and I hope he can begin by hiring a president. In a business, salaries are supposed to be determined by the output. If I bring a CEO from wherever and then give him targets, because many CEOs earn by bonuses, if I'm going to give you a target of reducing losses, if you have been making losses of 200 billion and you reduce them by 100, why shouldn't I give you a billion shilling from the beginning? For me, it is the target that you determine the salary and the output. Even if you take no salary, but the company continues being mismanaged, there is no value in it. So the value is measured against targets. Okusoka, Museveni, ne Uganda, bakomyewo Uganda Airlines nga tebamaze kola kunoonyereza kumala. Luli lwaki yali yagwa. Kati buli kyebakola bakikolera mu ngeri ya kupapirira. Ennyonyi mu nsi yonna oteekwa okusalawo lwaki ogitandise. Mu Africa ekitongole ky'ennyonyi kyokka kyokka ekikola amagoba kya Ethiopia. Lwaki kikola amagoba? Ethiopia bagitambuza nga amagye nga Russia tetuuka ku North Korea naye eri awo wakati. Omuntu mu Ethiopia asobola n'okukolera obwereere nga bakolera ggwanga. Nze nali Ethiopia nga memba wa parliament bamuwa $200. Mu Uganda buli memba wa parliament nga nange kwendi tufuna sente zisuka $1,000. Naye ate nze okusanga memba wa parliament aba Ethiopia batusinga okukola. Kati okuleeta Ethiopia lwaki ekola amagoba? Tandikira ku bakozi abalimu. Abakozi b'ennyonyi abakola mu Ethiopia bakolera ggwanga, tebakolera musaala. Kyekiri mu kukola mu Ethiopia wonna. Ennyonyi buli wogitandika nga totegedde lwaki ogitandika emenya. Egypt balina ennyonyi emu kuzisinga obunene n'obukadde wano. South Africa baziina. Ey'e Kenya yabalemerera. Gavumenti n'ejja ku Kenya Airways nayo n'egiremerera. Ruto mwamulaba nga ali mu America anoonya agigula era n'agigula n'abula. Kubanga ennyonyi tutunuulire mu bintu bibiri. Abawalabu batandika ennyonyi Emirates kata n'endala nga tebazinoonyamu magoba, bazinoonya kuleeta abantu. Dubai ng'ekibuga buli mwaka kifuna abalambula abasukka $556,000. B'ennyonyi bagitunuulira nga egenda okuleeta bizinensi. Mu Uganda bagitunuulira nga egenda okuleeta abalambuzi n'abajja okusuubula amagoba ne bagafunira walala. Mu Amerika ne mu Bulaaya ennyonyi bagiraba nga ntambula. Ne bw'olinnye ennyonyi y'e Bulaaya yo mu Amerika bajula na butakuwa mmere. Bw'olaba akalangiti ke bakuwa okwebaka nga obudde bukuzibiddemu, bw'okatuusa ku bigere ku mutwe tekabeerako. Bw'olinnya kata obudde ne buziba bakwalira ekitanda obeera ng'ali waka. Kubanga b'enjawulo weeri nti bano baasalawo ennyonyi luxury, bali ntambula. Kakati ekyo Museveni ne bannayuganda kye basooka okutegeera bamanye nti ennyonyi tugitandise ku lwaki. Bw'oba oyagala abantu kujja mu Uganda, Uganda buli mwaka efuna abantu abayitira entebe gavumenti beyita abalambuzi wakati wa $1,900,000 okutuuka ku $2,000,000. Bw'oba target buli gw'ogenda okulonda nga manager w'ennyonyi oteekwa okumuwa target. Twagala oyongere ku bantu abajja mu Uganda bafuke $3,000,000. Kubanga ennyonyi y'Emirates eyinza okuba nga omwaka etambuza abantu basukka $2,200,000 naye abayingira mu Dubai bali 5 Ekyokubiri, tetwagala kugisasanyizako ssente nnyingi. Ekyo tekko kisalawo. Ethiopia nali njirinyemu ne Uganda Airlines. Mu Ethiopia bajula kukuwa biberenge basobole okufiisa ssente. Mu Uganda Airlines bakuwa mmere. Kati ebyo omuntu agenda okuyingira mu nnyonyi ndaba waliwo okubugumirira kungi nti muleete aba Ethiopia kubaye bakola amagoba. Oyo bagenda kumugoba nga wakayita emyaka egi. Bwe banaabeera nga tebamaze kulambula bulungi lwaki Uganda Airlines weeri. Museveni is not an expert in interviewing airline workers, managers, among others. It is very concerning that Parliament and COSASE has investigated
Uganda Airlines and made various sensitive recommendations, including advising that recruitment within Uganda Airlines and the various levels must be done in accordance with the law. Let's have expatriates, let's have advertisements so that people apply, not random picking, because we are repeating the same mistake. Recently, as we are interviewing Bamuturaki, she made an assumption that for her, appointment was a gift as a CEO. So we don't want to repeat the same story that even this new one, this old man, is going to also arrange that it's a gift from Mr. Museveni. No, let's have a public advertisement and public application. So that, and even the interview must be done by experts in aviation and airline business. Otherwise, we risk repeating the same mistakes. I doubt that there will be any improvement. But again, this random picking and nomination, where appointment is by directives and direction from Mr. Museveni, is very concerning. And if this man visited Mr. Museveni, what questions did he ask this man? How could he verify that he's an expert in that area? He needed to hire experts. Maybe he would have formed the part of the interview panel to advertise and interview workers and potential replacement for Bamuturaki. But this kind of random picking might take us in the same circle of making losses within the aviation sector for Uganda Airlines. It's very concerning. What does mismanagement mean to the taxpayer? Oh, of course, a lot of money is spent on Uganda Airlines. As last time we interrogated, Uganda Airlines had different spare parts for each part of the aircraft. You would find the bodies for Bombardier, the doors for Boeing, among others. We cannot have a very disgruntled packaging of our aircrafts, and you expect to perform. As well, in terms of awarding tenders, contracts, and recruitment, there must be adherence to the law. Once all these are not adhered to, and we have incompetent people in office, you won't have effective service delivery and management. We shall be repeating the same story. And in event, a lot of money is being spent on Uganda Airlines. For the last years, it has been making losses. And Ugandans are spending. This is taxpayers' money spent on an airline that doesn't make profits and that doesn't progress. If we repeat the same story, we shall continue making losses, huge losses in the billions of money, or at the expense of a taxpayer. And Ugandan taxpayers also need accountability and the value for money. No, this man is just alleged to be experienced, but we are not sure. We must have expatriates to assess. Merely serving and serving nearer an airline doesn't mean that you experienced. It is a question of paperwork and documentation. And to assess experience, it requires expatriates, not just someone who served. Because those airlines are highly developed. People perform very little in a big establishment. You cannot say that he knows it all. Probably he was in marketing, or he was in another segment, and you say he's experienced. Experience is not a question of how old you are, or which company you served before. It involves much more. So I'm not convinced yet that he's experienced. It is a question of interview. He hasn't been interviewed, and I have confidence and trust and assurance that Mr. Museveni has no capacity to assess competence. Decision eyo nze mundoza yange ezekikeerezi yandibadde yajjadda because Uganda Airlines ebadde mu muvuyo gw'amaanyi kasookedde actually airline ezibwawo so ebadde mu muvuyo gw'amaanyi nga mismanagement eri waggulu nnyo ate ebintu bino ne komiti yaffe eyasikosase nga mukyalimu owekitiibwa Nkolo Ssenyonyi ebintu bino yazuula ebintu bingi mu Uganda Airlines. Naye enkola yaffe nga bwe mukimanyi mu ggwanga muno ekintu nga tekiba naba kwononekera ddala nekisaanyaawo abakama baffe tebasobola kukiraba problem kati kino kibandibadde president yandibadde weewaawo tumwebaza yeebale kukitegeera kati last time naye yandibadde yakikola dda kubanga era n'omukyalo ono yamuleeta ye kennyini n'amuteekaawo omuntu nga talina manyirivu vonavona mu kulaninga airline experience jalina simanyi nawo twawuliranga jalina experience ya hostess bano abasavinga emmere mu nnyonyi naye kati n'omugyayo n'omubwa MD kati kikyoba osuubira you cannot expect him much. It is like saying that you can get water out of a stone. So ekyo kikyali kibadde bwe kityo naye we are happy that President and the government at long last, after a very long time, have seen the mess, chaos, ebadde mu Uganda Airlines, basalawo kuleta MD omupya
ate mu kiseera kino kuteekawo yali nga akulira Ethiopian Airlines kubanga alabirira Uganda Airlines. That is also a good decision kubanga oyo musajja alina extensive experience mu kudukanya kwa airlines ndala. Experience omulimu gujakola nga akyakulira Ethiopian Airlines, so ajja kuyamba kinene. But meanwhile tusuubira nti kati bwe tulaba turekruitinga substantive MD this time tujja kufuna omuntu omutuufu ate agende kutukolera te emirimu nga gyagadde bengalye gye tubadde tulaba. What do you make, just briefly in English, briefly in English, what do you make of the new directive by the president? Is a right one. You know, our belt has come, you know, after a very long time. It should have come much earlier because the incompetence of this lady who is leaving was known long ago. It was exposed by many of our committees, especially the committee on COSASE, that the airline was being run down. There was a lot of corruption. There was a lot of inside dealing. There was a lot of all sorts of, of illicit activities within the airline. But our leaders turned a deaf ear to all of these allegations and kept this lady on because she was still a blue-eyed child for many of them. Until when the airline has been run down to a catastrophic level. Now we are waking up to this realization. So the decision to replace the lady and bring in this guy from Ethiopia who was running Ethiopian Airlines is good. It's good. We welcome it. It has come late, but as the English adage says, better late than never. So we look forward to a total revamping of this airline because this airline is a real asset of this country. It is a real asset of this country. It has a lot of impact on the economic development of the country. So seeing it being run down and ultimately becoming defunct would really be one of the worst things one can expect. So we welcome this decision and we hope that the changes which are coming will go a long way towards ameliorating the problems of Uganda Airlines. Management has a lot of implications, grave implications to the taxpayer, because you know this airline has literally been working on losses, and the money, the bloodline, the money which has been making it run, is money which has been coming from the treasury directly. You see. Taxpayers' money directly has been going to this airline. This airline is yet to make any profit. What they're writing home about. So if it continues to bleed, it means the taxpayer continues to suffer because it still has continued forking money out of his pocket to fund this airline. So the earlier the airline starts, making profits, the better. This will be a huge relief to the taxpayer. The new appointment is good. The new appointment is good. We think it is very positive for the airline. We think the airline will now has a chance now to be turned around, and because the new people know where to start. Their court is already cut for them. They don't have any room for maneuver. They can only go forward and not backwards. And we hope this will all come a long way. It was benefiting us as a country, as a government, and as a people. Ateberezebwa okutta omugwira oba bosi we mu ggwanga lya Syria omutyago bayita Vicky ali nnyo ku butambi nga balaga nti bambi bagamba yatta mukama we ate naye ne bamulaga mu butambi nti ng'agamba nti ne mukama we yali amugambye tinange nkuwadde obutwa kati n'agamba kale katufeffena ekyo kiraga frustration bwe kiba nga kituufu kyaliyo. Kiraga nti bano bannayuganda tebalina buddukiro. Nze ndudde wano ku parliament nga nzijukiza gavumenti ministry eya gender, ministry eya foreign affairs ne gavumenti okutwalira wamu bateese ne gana amawanga tufune endagaano ku bakozi. Munnayuganda abe nga baba agenza okukolera eweeru
afuna obukuumi mateeka n'okumanya eddembe lye nti akola atya waba asanze okusoomoozebwa niba ne tutuuse mu kaseera nga bannayuganda tabana wakuddukira talina kyakukola kati ngono wenaabye kakatambi ke bandaze aka Viki akagamba nti Viki yabadde ayogera bwetaba AI nga yabadde ayogera ngagamba ye tiyabadde na kyakola n'agamba kanfe ne mukama wange n'amala naganzirukirewa kiraga talina simu yakuba talina wakuddukira tugera okulya aboogera mu minisitule ya genda ne leba n'aboogera mu foreign affairs nga bagamba nti abo bagenda byabwe bagenda awatali makampani obo bugayaavu mu kuwa comment ne statement ng'oli mu minisitule ya genda ne leba nga mwe mulayisinsi nga amakampani lwaki muli batemu basajjamu aba minisitule ya genda ne leba Munnayuganda n'agenda nga alina okusoomoozebwa n'odda mu kubalaata ndi bamanyi nga bwe bagenda bwe kuba kukusa kw'abantu gavumenti yevunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga boundaries Munnayuganda akola atya babakukusa babayisa ku nsalosalo gavumenti yevunaanyizibwa abagenda ebweru w'eggwanga amakampani gavumenti minisitule ya genda ne leba beba balayisinsinga kati munnansi akola atya n'endagaano ze tubali tubalikako pressure nkole endagaano ku bakozi temuzikoze newe muzikoze muzikwese kuba kati Munnayuganda tebwebuuza na ku bano ba victim abakozi abakolera ebweru w'eggwanga essaawa eno twali tusuubira nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa n'ensa bandibadde basindise dda bakonsula abaffe abali ku embase zaffe eyo mu region bagende bakyalire Munnayuganda ono Viki waali balabe embeera gyayisibwamu ye ali mu mbeera ntuufu nze naliko emabega kaawo mu ggwanga mu sakaani emu mu Saudi nga bayo Bannayuganda nga kinawo mukaga nga baagwa eddalu watya nga noono yabadde atabuseemu ani agenda omuwolereza ani agenda omulowoozaako omufunira looyo oba puliida kati bingi nyo ebikolebwa kyakusatu ani asindikibwa mu kooti zino ng'awozesebwa ku lwa embasi ya Uganda butuulya ansa ez'obugayaavu ze zawidde mu minisitule ya genda ne leba ne minisitule ya foreign affairs okusigala nga ekyasirise ani agenda okwogerera Munnayuganda kubanga mu ntegeera mu nzirukanya y'amawanga n'amawanga munnansi w'ensi asobola n'okusingisibwa omusango ne bateesa ekibonerezo akisaavingire mu nsi ye basobola n'okumusabira pardon oba ekisonyiwo nga gumusinze ne bano abatandise okwogera n'obugayaavu nti beetwala bokka be bamanyi gye baayita baba nga abasaddaase Bannayuganda bannaye mwe abali mu minisitule ya genda ne leba abali mu foreign affairs mwe abaddukanya gavumenti ya Uganda mufune ku kisa n'obuntu bulamu Munnayuganda ng'ono katono Viki ye ensonga yavuddeyo mulimu like nerabibwa newulirwa ne munira bamale kumutugumbula muloke muveeyo abaffe Bannayuganda bangi abasingisibwa emisango nga bali balindiridde kuttibwa mawanga g'ebweru tewali abafuddeko awawo n'abali mu misango abakyavulanyibwa abakyasibiddwa nga teri abafaako kibeere ekifaananyi ekigazi okuvayo n'enkola edduukirira Bannayuganda bonna abawanga lyebweru w'eggwanga nga bafunye okusoomoozebwa kubekwa amateeka ng'amawanga amalala bwe gakola mu kooti wabaawo konsula agendayo n'abakyalira mu kkomera wabeere abakyalira babeewo n'ennamba ze bakuba gye basobola okufuna obuyambi naye wawulira sitole gye bandaze ku Viki nga tamanyi talina na nnamba ya kkuba tamanyi wakuddukira kebe ennamba ya wano weri w'eggwanga kati Munnayuganda ali ebweru w'eggwanga naabanga yeesanga mu kusoomoozebwa amawanga mangi agaleese proposal ku ndagaano ku bakozi nga kati ezinakolwako emyaka giweze 5 Turkey yaleetadde endagaano proposal ku bakozi gavumenti ya Uganda minisitule ya genda baafuka kyesirikidde tebagigobereranga endagaano ku bakozi ne UAE tennaba kuteekebwa mu nkola wadde egobererwa endagaano zebazza obujja ne Saudi Arabia tebeebuuza ku bakadaama abasinga baleeri batolosi adduka ku mirimu tasobola fuluma ne basigala mu mbeera ya frustration nga tebalina kyakuzzaako ani agenda obabeererawo so tudimandinga gavumenti ekole ekyesobola kyonna okulikinga okutuukira okumanya ekigenda mu maaso kubano Bannayuganda omuli ne Viki n'okulaba kye bandisaanye okukola oba oliawo okumudduukirira mu nkola ey'amateeka nenda mwe Bannayuganda bawanga lyebweru w'eggwanga wakati w'okusoomoozebwa kwonna mbasaba n'obuwombeefu wakati w'ebibanyigiriza obutatwalira amateeka mu ngalo wakati w'embeera zonna ffe tugiyasigala nga tulwana okulaba nga eddembe lyammwe n'amaloboozi gammwe tugoogerako era tugampulifayinga nga nkimanyi bwenjogera olwaleero Bannayuganda abasukka 2 bampeereza messages nti bali staaka mu Cambodia tewali ayamba Bannayuganda abali staaka mu Syria enewali Viki bampereza abasukka mwata ne banga beekukumye mwembase ya Nigeria mu Damascus no za Syria bije bekwese kuba tetulinayo embassy tebalina ayamba amawanga mangi Bannayuganda gye bali nga bali mu kubundabunda ne kubonaabona minisitule ya genda mu buvunaanyizibwa ku bakozi mu license nga amakampani tetwaga mufuke kyesirikidde n'okuwa ansa ez'ekigayaavu nti bakukusibwa nga mu license nga amakampani nga mu license nga amakampani agabatwala ate buli agenda ebweru mumujjako ssente kyakubiri minisitule ya foreign affairs mu muddukanya embassy zaffe walina okubawo bano bakonsula bakola ki era lwaki tebakyalira bano Bannayuganda abasoomoozebwa kati abeekwese mu embassy ya Uganda mu Syria nabo mulinda bamale kwekyawa ne njakubiza Bannayuganda